We've been studying and working this text, so it's beautiful to kind of finish it with you. So, yeah, thank you for helping us and teaching us. Yeah. So it's just an introduction. Mm-hmm. You want to? You have some prayer? Yeah. Yeah. Okay. Yes. I need to style my hair. Sangye chodan choki chonam la janju vartu dagni kepsu chi dagi jinso jepe sonam ki drola penjir sangye drupra shu sangye chodan choki chonam la janju vartu dagni kepsu chi dagi jinso jepe sonam ki drola penjir sangye drupra shu sangye chodan choki chonam la janju vartu dagni kepsu chi Dagi Kisa Jipe Sonam Ki Drola Pinchir Sangye Drupra Simchen Tomche Dewa Dan Dewe Judan De Pralgyuji Dungal Dan Dungal Jiju Dan Dralwargyuji Dungal Mebe Dewa Dan Midral Wargyuji Nyerin Cha Dan Dan Dralwe Dan Nyomla Ne Pralgyu Tolen Zawe Lama Riboje Dagi Jiwar Beme Deshone Kadrin Chimbo Gone Jesunde Kuzum Tungin Modru Satu So Ganga Donji Maru Gyapot Nima Zune Junya Juse So Nyomi Linka Rabge Tumotu Tuto Wanchun Jala Gocha Tuje Chimbo Dan Dempe Tatu Senji Donzepe Najor Wanchun Sakyapa Kunga Nyingpo La Chasa Sonam Pame Le Droji Kempe Yeshe Ragempe Drowe Sala Chugyunpa Sonam Chemo La Chasa Chonan Kunji Denis Sangha Gyatso Parozo Droje Zipa Kunji She Drangpa Gyatsen La Chasa Seja Tanje Sempe Seyanki Rupe Tuje Jen Samye Trile Zepe Tongawa Jango Lame Shala Gujalsa Radin Kutu Zapa Nampat Sabe Dudir Tanje Gibradan Zamdi Dembe Dampo Nozu Chogyal Pape Shala Gujalsa Raga Gewe Sole Ledroji Lempar Yabe Lojo Jazezu Trile Oka Joju Ketse Palen Lame Shala Zanzelo Gagan Jugme Yabe Mejonzu Shene Zune Nanke Talepa Kumpan Chuje Trile Lo Saryazo Shala Solwa Nawa Gutru Lari Konji Dun Dragung Gajen Dechen Donam Pende Pendo Varwe Trile Chen Sampe Waji Yapo Shabde Nawa Wanchu Dembe Sawang Yur Kekung Kunge Luru Kunji Je Sisi Nadre Renzo Trabeso Wangya Yawe Wanchu Shabde Drola Kunge Pajin Renjenzo Jidu Reze Ketsen Pega Kundu Rime Nojezi Petu Kensate Tupte Yonzu Nada Kensega Sagye Luntu Chuki Yanzu Je Sasa Gompe Wanju Chuku Tuke Kute Jine Tarshin Jime Rabjan Seo Chinaki Kense Doka Luzi Node Sazu Mishi Doje Tartenshu Tedrome Petine Tarshin Saji Pozu Suji Medo Dran Rira Liji Change Shinzo Mide Purwaji Joku Namla China Choka Semche Namki Samparam Loi Jela Jidawa Jejun Tomo Tempai Choki Koro Kodus. Good evening. Buonanit. And yeah, thank you, Lamala, for having me here. And thank you, all of you, for having me here and being here. And also
on the screen. Gràcies a l'Ama per convidar-lo, tots nosaltres també, i a les persones, els que estem aquí com els que el seguim des de la pantalla. Yeah, assuming that we went through the first 8 chapters of Shantideva's Bodhicharyavatar, this weekend is dedicated to the 9th. I assumint que hem passat pels primers 8 capítols del Bodhisattva de Shantideva, aquest cap de setmana el dedicarem al 9è. And yeah, Khenchen Rinpoche is saying it's super cryptic and dense, and I would add it's also dealing with some schools that are a little bit obsolete. I Khenchen Rinpoche em diu que és un capítol molt críptic i molt dens, i ell afegiria que a més està parlant d'algunes escoles que estan una mica obsoletes. So for me the biggest challenge is to be loyal to you guys and to Shantideva this weekend. I diu que per ell el repte més gran és durant aquest cap de setmana ser lleial a nosaltres i també a Shantideva. So that we are not getting lost in totally antique or outdated debates and discussions and views, but also that we don't lose the profundity of Shantideva's wisdom. I per tant que no caiguem tampoc ni en perdre'ns en debats, en discussions que estan com ja antiquades i ja caducades d'alguna manera, però alhora tampoc perdre la profunditat de la saviesa de Shantideva. And I think today is only like a short presentation, I think it's called, and so let's maybe just get the core essence straight, and then from tomorrow onwards we go into the text in that framework. Avui només farem una petita presentació i llavors anirem a l'essència, al cor del tema de manera més directa, i a partir de demà anirem al text assumint aquest marc. We are all Buddhas by nature. Tots som Budes per naturalesa. Uninterruptedly. De manera ininterrompuda. Since beginningless time. Des de temps sense principi. Nevertheless, we are in a state of afflictions and confusions. I tot i així estem en un estat d'afliccions i de confusió. And so these afflictions and confusions we could understand as being like clouds in that space or sky of Buddha nature. I aquestes afliccions i confusió les podríem entendre com núvols que estan en aquest espai o aquest cel de la naturalesa búdica. The 9th chapter, called Wisdom, is to eliminate these clouds. El 9è capítol, que va sobre la saviesa, es dedica a eliminar aquests núvols. And also it should enable us to abide in the true nature of ours, the Buddha nature. I també ens hauria de capacitar per poder evitar o residir aquest estat de la nostra naturalesa búdica. And the previous 8 chapters, the first 5 paramitas, they are more aimed at reforming, recoloring or resizing these clouds. I els 8 capítols anteriors, que són sobre les 5 paramites, estan dedicats més aviat a reformar o a donar un altre color i una altra mida a aquests núvols. Like if our cloud is like being totally miserly, stingy, then, for example, the first parameter, practice generosity, is reshaping that, and so we have a cloud of generosity, sort of. Per exemple, si el nostre núvol fos ser totalment avaricioses o avariciosos, la primera paramita, que és la generositat, aniria a donar una altra forma a aquest núvol, de tal manera que tinguéssim un núvol de generositat. And also these paramitas, the previous paramitas or previous chapters, they help so that there's a little bit more space between the clouds so that we can meditate.
I també aquestes paramites i els capítols anteriors el que intenten és que hi hagi més espai entre aquests núvols de tal manera que puguem meditar. And the space or gap between clouds gives the chance for meditation, and that then gives the chance for more insight or for more wisdom. I aquest espai que podem anar guanyant entre els núvols fa que hi hagi una oportunitat per meditar i per tant que també dona una oportunitat per la saviesa, per la claredat. And as I said, it's only wisdom who's really eliminating the clouds. I com he dit, és només la saviesa que pot eliminar aquests núvols. And so what are these clouds? Yeah, strangely, because of ignorance, these clouds appear in this limitless sky of Buddha nature. I d'on venen aquests núvols? És a causa de la ignorància que apareixen aquests núvols en l'espai sense límits de la naturalesa búdica. And manifest mainly as these 5 skandhas that we have, like basically body and mind. I es manifesten de manera general als nostres 5 agregats que resumeixen cos i ment. And then from Shantideva's point of view, the first problem that needs to be addressed is that we are clinging to these skandhas, that we are clinging to this body and mind. I per Shantideva, des del punt de vista de Shantideva, el nostre primer problema és que ens estem aferrant a aquests 5 skandhas, que ens estem aferrant a aquest cos i a aquesta ment. And then the second problem is that we then impute a self or a feeling of self upon these skandhas. I el segon problema és que imputem una impressió, una sensació d'identitat de jo en aquests 5 skandhas o agregats. And then the third problem is that we then get attached to that self. I el tercer problema és que llavors ens aferrem a aquesta identitat o aquest jo. So again, all that is sort of the cloud or the afflictions that we have, or the ignorance. And the generosity, discipline, patience, diligence, meditation, they don't really get rid of these problems, but they make them workable and shape them a little bit differently. I de nou aquests núvols serien la nostra ignorància i les nostres afliccions i per tant la generositat, la paciència, la diligència, la meditació, totes les paramites vindrien no a eliminar, a desempallegar-nos aquestes afliccions, sinó a donar-los una altra forma, a fer-les manegables. Yeah, so the previous 8 chapters, they were aimed at that, to make our mind workable, so that in our hearts we have the space for wisdom to manifest. I per tant aquests capítols anteriors tenien com a objectiu fer que la nostra ment fos treballable i que en el nostre cor hi hagués espai perquè es manifestés la saviesa. And everything in that process is like a process of letting go. Like with the generosity practice, we let go of clinging, or stinginess, or this red pack or hamster mentality, hamster ring. I en tot això hi ha un procés de deixar anar. Per exemple, la generositat està com enfocada en deixar anar la nostra avarícia o aquesta mentalitat de hàmster, d'això. Yeah, we want to own things and don't even borrow things to others. So there's a tight clinging all the time, and generosity already helps to loosen that clinging. Sí, hi ha una tendència a voler posseir coses i a no donar-les als altres i la generositat ve a rebaixar, a relaxar aquest aferrament tan estret, tan fort. And then the second parameter, discipline, which Shantideva is covering in chapter 4 and 5, basically, is then to let go of mindlessness or lack of introspection. I la segona paramita, que és la disciplina, que Shantideva tracta en els capítols 4 i 5, té a veure amb deixar anar la nostra falta de consciència, la nostra falta d'introspecció.
So discipline, as always in Buddhism, is not really understood as something forced upon us from outside, but it is a strength of being more present and mindful and vigilant. La disciplina del budisme mai s'entén com alguna cosa que ve forçada des de fora, sinó que sempre s'entén com una força per estar present, per estar més atent, per estar més vigilant. And then in chapter 6, Shantideva is teaching on patience, which is again not being passive or weak and just tolerating whatever any abuser is doing to us, but it's also a strength of being able to maintain a peaceful mind. I després ve al capítol 6 la paciència, que no té a veure amb ser passiu o amb ser dèbil i assumir tot abús que estiguem rebent, sinó de nou amb la força de poder mantenir una ment pacífica i apaivagada. Yeah, so on that journey of the on the third parameter of patience, we let go of anger usually, or everything that could disturb our mind. I en aquest camí que ens proposa la tercera paramita, la paciència, el que estem intentant és deixar anar normalment l'odi o l'enuig o qualsevol cosa que pugui generar distorsió a la nostra ment. And then, as we have seen so far, it's actually everything is like a mental training, like we are more able to loosen our clinging, we have more mindfulness, more vigilance, more presence, and then we have a more stable, undisturbed mind. And what we then need is the next one, diligence. I com hem vist fins ara, tot es tracta d'un entrenament mental en què deixem anar la nostra avarícia i ens convertim en persones més atentes i més presents i tenim una ment per tant més estable, i llavors necessitem la següent, que és la diligència. And diligence, there we let go of laziness. La diligència consisteix en deixar anar la mandra. And we have these three types of laziness that we let go of. The first is being like a couch potato, totally inactive and lethargic. Hi havia tres tipus de mandra que havíem de deixar anar. Un era estar tot el dia al sofà totalment inactiu i en letargia. And the second is like being like a workaholic. We are super busy but not necessarily useful. El segon és ser com un workaholic, o sigui, estar totalment actiu però no necessàriament en res útil. And the last is more like inferiority complex, that we discourage ourselves and think we are totally worthless, guilty and those things, and therefore we don't do anything. I el tercer era el complex d'inferioritat, que ens feia sentir absolutament inútils i sense cap tipus de vàlua i culpables, i que al final ens impedís fer res. So these three types of laziness is what we let go on this parameter number 4, which is chapter 7, and instead we train in diligence. I aquests 6 tipus de mandres són el que deixem anar en aquesta quarta paramita, que la trobem en el 7è capítol i en la que ens estem entrant en la diligència. And diligence again is not necessarily like hard work, that we force ourselves to do things, but it's really like the joy in doing wholesome deeds, classically defined by Shantideva. I la diligència, de nou, no significa fer feina molt dura i forçar-nos a fer moltes coses, sinó poder gaudir de fer accions virtuoses, és així com clàssicament ho descriu Shantideva. So therefore, forcing ourselves to meditate 8 hours per day is not diligence, and also happily murdering people every day is also not diligence. So it has to be joyful and positive what we do. I per tant, per exemple, forçar-nos a meditar cada dia no seria diligència, i estar assassinant alegrement tampoc seria diligència. S'han de donar aquestes dues coses, la joia, el gaudi i accions positives. And then parameter number 5, chapter 8, is meditation, and there Shantideva talks I think 89 verses about isolating body,
and mind, so that we sort of retreat ourselves from this turbulent world and unhappy people. I la cinquena paramita és la meditació que trobem en el 8è capítol, en què Shantideva dedica molts versos a parlar de la necessitat d'aïllar el nostre cos i separar-nos també de persones infelices. But not forever, but just to find a conducive environment to then practice meditation, and then based on the results of meditation, then we come back to the world, and of course, full of compassion, hopefully we help sentient beings, like Prince Siddhartha did. Però evidentment no per sempre, sinó per trobar un entorn favorable per poder practicar la meditació i després, a partir dels resultats de la meditació, poder tornar al món i plens de compassió, una mica de sort, ajudar els éssers com va fer el príncep Siddhartha. Yeah, like Prince Siddhartha, we could think, he's coming from a dysfunctional family, in the middle of the night, stealing himself away from the family and not coming back for many years. It's worse than breaking up through WhatsApp, I think. Que podríem pensar del príncep Siddhartha que va abandonar totalment la seva família, va desaparèixer enmig de la nit, que era totalment disfuncional amb la família i que això és pitjor que deixar algú per WhatsApp. Or Insta. Is Gloria here? No. But he understood that, yes, it was a nice life in the palace, but that is not conducive to find the truth. So therefore he left to find the truth, and then equipped with that realization of the truth, he came back, and then he could be of much better help for many more people. Però ell va entendre que aquella vida a Palau era molt agradable, però que no era favorable no era una condició favorable per trobar la veritat, i llavors va marxar per trobar la veritat, i quan ja havia tingut una experiència d'aquesta veritat va tornar, podent ser d'ajuda per molta més gent. Yeah, so that was the first half of chapter 8, and then the second half is the action meditation. So the first half, basically, what we are letting go is an environment that is not conducive for our meditation practice. Llavors, això és la primera part del 8è capítol, en el que estem bàsicament deixant anar un entorn que no sigui favorable per la pràctica, i la segona part parla de la meditació en si. Maybe like Lama Norbo, leaving hectic Barcelona to be here meditating, but then not to stay here forever, but every week or even more often coming back, to Barcelona to help them. Com va fer Lama Norbo, que va deixar la ciutat de Barcelona per venir aquí a meditar i després poder anar tornant a Barcelona cada setmana així. And then, so the second part is then the action meditation, and usually we talk about shamatha or calm abiding. But for Shantideva, as he explained in the 8th chapter, it is about practicing relative bodhichitta. I la segona part és la meditació en si, que normalment nosaltres parlaríem de samatha o de la calma mental, però aquí el que ocupa a Shantideva és la bodhichitta relativa. Yeah, because basically, I guess, love is the answer, if we are too wild in our mind or angry or distracted, if we focus on others, through bodhicitta or love and compassion, that is even beneficial for our mind state. We will be very much more in peace and stability. Diu perquè creu que l'amor és la resposta, i que si ens trobem amb una ment que està plena d'enuig o de distraccions, quan ens enfoquem en els altres des de l'amor i la compassió, és una cosa que beneficia directament la nostra ment i fa que gaudim de molta més pau i de més estabilitat. And then, so how is he advising us to practice that? First he's not trying, but I think efficiently clarifying that we are all same. Buddha nature we all have, and so we all have that possibility to attain enlightenment.
Llavors, com ens aconsella que ho practiquem? Diu que aclarint de manera molt eficient que tots som el mateix, en el sentit de que tots tenim naturalesa búdica i tots tenim, per tant, la possibilitat d'aconseguir el despertar. And we are all same in not recognizing Buddha nature and therefore tragically creating more causes for suffering, even though we all wish happiness. I també estem a la mateixa situació en el sentit que no reconeixem la nostra naturalesa búdica i per tant estem tràgicament produint més causes de patiment, tot i que tot el que busquem sigui estar bé o la felicitat. Yeah, so Shantideva is aware of that samsaric situation in which all samsaric sentient beings are in, and therefore he's urging us to understand that and then practice the exchange where we, starting in the meditation, we exchange the suffering of others with our happiness. I Shantideva és conscient d'aquesta situació samsàrica en la que ens trobem tots els éssers samsàrics i per això ens encoratja a entendre-la i a practicar l'intercanvi de l'un amb els altres, que és intercanviar el patiment dels altres per a la nostra felicitat. And that is, of course, based on a multiple life vision. He knows how interdependently connected we all are over beginningless lifetimes, so infinite lives. We all have been our lovers, brothers, sisters, mothers, fathers, uncles, and so on. I això, per descomptat, està basat en una visió d'una vida múltiple, no? De com ell entén com d'interconnectats hem estat i estem i durant infinites vides i per tant que considera que tots hem estat els uns als altres, hem estat pares, mares, germanes, neighbors, good neighbors, yeah. Veïns, bons veïns, or sangha members, o membres de la sangha. Yeah, of course, also enemies and so on. But since this is a method of trying to liberate us, let's focus on the positive side of things. I per descomptat també hem estat enemics dels uns als altres, però com que estem parlant d'un mètode per alliberar-nos, ens enfoquem en allò, en els vincles positius. Anyway, so that is bodhichitta meditation, where we entwickeln. Das war Deutsch. Where we generate love and compassion for all sentient beings without any partiality. I això és la meditació de la bodhichitta, que és bàsicament generar amor i compassió cap a tots els éssers sentents sense cap tipus de parcialitat. And then we are nearly done. and then in the end of chapter 8 there's then also like a short, more classical shamatha instruction, to really how to calm our mind. But anyway, so this whole the second part of chapter 8, where it's really about the practice, what we let go there is already selfishness and distraction. Yeah. Selfishness and distraction. No. I diu que estem a punt d'acabar. Diu, al final del capítol 8è sí que hi ha unes instruccions més clàssiques sobre com practicar samatha, com calmar la nostra ment i més. En tot cas, el que estem deixant anar en aquesta segona part del capítol 8 és l'egoisme o l'egocentrisme i la distracció. So these first 8 chapters, they are all training on the relative level, like shaping the clouds. Resizing them or coloring them. And so from tomorrow onwards, when we look into the 9th chapter, I assume we have all done that training. Shantideva is assuming that. So my point is, whatever is coming then is based on that previous training. Llavors, en aquests 8 capítols previs se centren en el nivell relatiu que té a veure amb lidiar amb aquests núvols i canviar-los la forma, el color, la mida i demés. I tot el que ve després, el 9è capítol, assumeix que ja hem passat per aquest entrenament previ. És el que assumeix Shantideva i el que assumirà ell també. Yeah, so tomorrow and the day after is chapter 9, wisdom. And then maybe let's do a short resounding of chapter 10 on Sunday, which chapter 10 is a dedication, which is again a relative training. So we have 9 chapters of relative training and 1 chapter of ultimate training of wisdom.
eliminating the clouds. Llavors, el que farem demà i el diumenge serà el capítol 9 i potser fem una miqueta del capítol 10, que és la dedicació, que torna a tractar del nivell relatiu. Per tant, hi ha 9 capítols dedicats al nivell relatiu i un dedicat a la visió última, que és eliminar els núvols. And to conclude, there are a couple of reasons why there's this total disbalance 9-1 in favor of relative. One reason is because it's actually closer to us, or we can relate more with compassion or loving kindness or generosity in the beginning of our journey than with the absolute nature of things. In general, there are always exceptions, yeah. Llavors hi ha per concloure, hi ha un parell de raons per les quals que expliquen aquest desequilibri total de capítols, de 9 contra 1, en favor del nivell relatiu, i el primer motiu és que és el que ens queda més a prop, que ens és més fàcil relacionar-nos amb la generositat o la compassió o l'amor benevolent que amb la naturalesa absoluta de les coses, en general, sempre hi ha excepcions. And then another reason is that but still we have the tendency to think ultimate is better than relative. So to counteract that tendency, 8 chapters of relative are taught first. Però tot i així, la segona raó és que tot i així tenim la tendència de pensar que el nivell últim és millor que el nivell relatiu i per això, per contrarrestar aquesta tendència, s'ensenyen primer 8 capítols sobre el nivell relatiu. Yeah, so we always think absolute is better than relative. Relative is just like made in China or something, like fake. I diu que teniu aquesta tendència de pensar que el nivell últim és millor que el relatiu, que el relatiu és com fals. And also it helps us, if we have a relative training first, it helps us to not be nihilistic. Because what we'll discuss tomorrow, when we learn about the ultimate, then everything is sort of like a dream and illusion, and we might mistakenly come to the conclusion that therefore relative actions don't matter. I això també ens ajuda, aquests primers capítols relatius, o sigui, aquest entrenament relatiu, a no caure en una postura nihilista, perquè el que veurem demà i el diumenge ens fa arribar a la conclusió que tot és una mica com un somni i una il·lusió i per tant podríem, de manera equivocada, concloure que les accions relatives no tenen cap importància. Yeah, because we might think if everything is illusion and not really there, why help somebody and why not kill somebody, if everything is like a dream, where's the base for ethical behavior? If everything is empty by nature anyway, why not use the shrine room as a bathroom, I know, it's really you can then you mix up everything on the relative level if you think the ultimate is the only thing, and then you use maybe the shrine room as a bathroom, perquè si pensem que tot és una il·lusió, per què ajudar algú en lloc de matar-lo? Si pensem que tot és com un somni, podem trobar-nos que no hi ha cap base per la conducta ètica i amb aquesta interpretació de saviesa podem acabar barrejant tot i pensar que per què no utilitzar el Chokan com a lavabo. Yeah, so therefore the first 8 chapters are really there for us to really be grounded in compassion and love and care for sentient beings and respect and so on, and that is our main motivation why we do whatever. And then on top of that, so that we are not getting too stuck or dogmatic or solidifying everything, wisdom is introduced after 8 chapters of relative training. Per tant, aquests primers 8 capítols el que volen és arrelar-nos totalment en la compassió i en l'amor per tal de cuidar i respectar tots els éssers sentents, que tot el que fem provingui d'aquesta motivació, i al damunt d'això, per fer que no ens convertim en massa dogmàtics o massa atrapats o que acabem solidificant tot, s'introdueix la compassió, la saviesa, després de 8 capítols d'entrenament relatiu. Yeah, and then thanks to this relative and absolute training, that is then the definition of a bodhisattva training. Like Maitreya is defining it, that we
act in the paramitas of these two truths, relative and absolute, and that we don't transgress any of them. I llavors aquest entrenament en la línia absoluta i la línia relativa és el que defineix l'ensenyament del Bodhisattva, que és tal com ho descriu Maitreya, que ens dediquem a la pràctica de les paramites, en aquestes, tant a nivell relatiu com a nivell absolut, sense transgredir cap de les dues. Yeah, and so tomorrow we will look into the absolute. Per tant, demà estudiarem aquest nivell absolut. And Shantideva's approach is more like eliminating the clouds. And then other masters like Maitreya, for example, is not so much concerned about the clouds, but more about the sky, you know. But here our approach is more eliminating the clouds so that we can see the sky. But the sky is not that often mentioned. I llavors l'aproximació de Shantideva es focalitza sobretot en eliminar els núvols, de tal manera que puguem mirar el cel, tot i que no es menciona tant el cel, mentre que hi ha altres mestres que es fixen més, per exemple, no tant en els núvols, sinó en parlar del cel, com és el cas de Maitreya. Yeah, but they totally go hand in hand, but it's just, this is the approach by Shantideva here. I aquests mestres van totalment de la mà, però és que aquesta serà l'aproximació de Shantideva. And that's it. Maybe a short dedication. And don't be shy. Let's be interactive tomorrow, yeah? If possible. Que no estiguem tímids i interaccionem demà, si pot ser. Otherwise you can watch something on YouTube, you know, that's not interactive. Si no, podríem estar veient les ensenyances per YouTube que no són interactives. There's never a wrong question. There might be wrong answers, but let's see. But really, don't be shy. I no hi ha preguntes incorrectes, que no estiguem tímids i ja està. Okay. Thank you. Good night. Thank you.